Methods of subsoil investigation. Direct method. Second is in semi-direct method. Third one is indirect method. Now anyone can ask me, sir, what do you mean by direct method? You see, directly we are opening the ground. Directly we are opening the ground, and we are collecting soil sample there itself. We are collecting soil sample from there itself. This is the depth of foundation. So here you see in direct method, this is called trial pit, test pit. Up to, you see, up to 3 meter depth, you can go trial pits. Trial pits are quite common in good soils actually. In hard soils, when soil is, now you see, direct method అని ఎందుకు అంటున్నారంటే డైరెక్ట్ గా మనం గ్రౌండ్ ని ఓపెన్ చేసి డైరెక్ట్ గా గ్రౌండ్ ని ఓపెన్ చేసి పిట్ తవ్వుతాం. పిట్ తవ్వి ఆ పిట్ లో చూస్తాం అన్నమాట. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టాటర్ వీ కెన్ సీ is visible because I made a pit. So once you made a pit, one can see the profile of the ground. ఏ లేయర్ ఎంత థిక్నెస్ ఉంది మనం చూడొచ్చు. బట్ ద ఫ్యాక్ట్ ఈస్ దట్ యూజువల్లీ ఇటువంటి డైరెక్ట్ మెథడ్స్ ఎక్కడ జరుగుతాయంటే ఇఫ్ ద సాయిల్ ఈస్ గుడ్, సాయిల్ బాగున్నప్పుడు డైరెక్ట్ మెథడ్స్ చేస్తాను. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇలా 10 మీటర్లు తవ్వాలంటే అసాధ్యం కదా. 10 meters తవ్వాలి అంటే అసాధ్యం అని అనకూడదు, మనకు అవసరం లేదు. సో మెనీ టైమ్స్ యూ సీ ఇఫ్ ద సాయిల్ ఈస్ స్ట్రాంగ్ వీఆర్ రెడీ టు ఓపెన్ ది గ్రౌండ్. So if soil is what I say relatively soft or what I say having medium consistency, so we'll go for semi-direct. So మొత్తం మన స్టోరీ అంతా సెమీ డైరెక్ట్ మీదే ఉంటుంది. సెమీ డైరెక్ట్ మెథడ్స్ నే మనం బోరింగ్స్ అంటారు. సో బోరింగ్స్ ఆర్ వి కాల్డ్ డ్రిల్లింగ్. వై we are calling borings are semi-direct methods? ఎవరైనా చెప్తారు? మీకు an idea ఉందా? Borings. Boring means making a hole in ground. Boring అంటే ఏంటంటే making a hole in the ground. ఎందుకు హోల్ చేస్తున్నాం అంటే సాయిల్ లోపల ఏమన్నాయో తెలుసుకుందాం. సబ్సాయిల్. Here you see why we are making a small hole. The diameter of the hole, you know, was just 15 centimeter, 6 inches. So here you see this is what you called borings. So why it is semi-direct అనేది కూడా చెప్తాను మీకు. ఇప్పుడు సాయిల్ శాంపుల్ తీస్తున్నాం, తీసాక ఇక్కడ అగర్ ఉంటుంది. అగర్లో మనం తిప్పుతా ఉంటే శాంపుల్ బయటకు వస్తుంది. మనం ఇప్పుడు శాంపుల్ బయటకు వచ్చాక తెలుస్తుంది ఇది క్లే, ఇది శాండ్. అంటే డైరెక్ట్ గా చెప్పలేం, సెమీ డైరెక్ట్ అంటే తీసి శాంపుల్ బయటకు వచ్చాక చూసి చెప్తాం మాట. అట్ ది సేమ్ టైం డైరెక్ట్ మెథడ్లో అలా కాదు. డైరెక్ట్ మెథడ్లో డైరెక్ట్ గా నేను ఈ పిట్లో దిగి చూస్తాను. ఇది డైరెక్ట్ మెథడ్ ఎందుకన్నారంటే మొత్తం ఓపెన్ చేసేస్తాం. Ground is open. So now you see, I can see each and every layer of the ground. So with my eye, ఎంత లేయర్ ఎంత ఉందో టేప్ పెట్టి కూడా నేను మెజర్ చేసుకోగలను. ఇక్కడ చిన్న హోల్ తీస్తాను కదా. సో మై ఇంటర్వెన్షన్ ఈస్ వెరీ లెస్. ఇట్ ఈస్ దేర్, బట్ ఐ కెనాట్ సీ ద ఒరిజినల్ పిక్చర్. I can get the picture of soil profile. Soil profile అంటే ఏ లేయర్ ఎంత థిక్నెస్ ఉంది. ఈ సాయిల్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు పైన క్లే ఉండొచ్చు. విజయవాడలో అనుకోండి పైన క్లే ఉంటుంది, దాని తర్వాత శాండ్ వచ్చేస్తుంది. సో ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే వాట్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. సో సెమీ డైరెక్ట్ మెథడ్ అని ఎందుకు అంటున్నాం అంటే చూస్తాం, తీసి సాయిల్ శాంపుల్ బయటకు వచ్చాక మనం అబ్జర్వ్ చేస్తాం.
ఇండైరెక్ట్ మెథడ్స్ అని నేను ఎందుకు చెప్పాను అంటే ఇవి జియోఫిజికల్ మెథడ్స్. అంటే ఎక్కడ గ్రౌండ్ లో హోల్ చేయం. మీకు ఇండైరెక్ట్ మెథడ్స్ అంటే మీరు జియాలజీలో చదువుతారు, ఇంజనీరింగ్ జియాలజీలో చదువుతారు. గ్రౌండ్ అసలు ఓపెన్ చేయం, ఇట్లా పిట్టుతాము, హోల్ తీయం, ఆఖరి తీయం. సో ఏమీ చేయకుండా అంటే మనం ఏం చేస్తాం అప్పుడు? కెన్ ఎనీవన్ టెల్ మీ వాట్ ఆర్ డిఫరెంట్ జియోఫిజికల్ మెథడ్స్? మీకైనా గుర్తున్నాయండి? సిస్మిక్ రిఫ్రాక్షన్ మెథడ్, క్రాస్ హోల్ సర్వే మెథడ్, ఎలక్ట్రికల్ రెసిస్టివిటీ మెథడ్. ఎక్కువ మన జియోఫిజికల్ మెథడ్స్ ఎక్కువ ఈ ఆయిల్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ లో బాగున్నాయి. సాయిల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ లో మీరు సాయిల్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ లో ఎక్కువ వాడటం లేదు, కానీ ఇండైరెక్ట్ మెథడ్స్, ఈ ఎలక్ట్రికల్ రెసిస్టివిటీ మెథడ్ కానీ ఇవన్నీ కూడా జియోఫిజికల్ మెథడ్స్ ఎక్కువ ఎవరు వాడుతున్నారు అంటే మెనీ టైమ్స్ దే జియోఫిజికల్ మెథడ్స్ ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ గ్రౌండ్ వాటర్ ఎక్స్ప్లోరేషన్. గ్రౌండ్ వాటర్ ఎంత డెప్త్ లో పడుతుంది, దీని గురించి ఎక్కువ వాళ్ళు వాడుతున్నారు అన్నమాట. మనకి ఏంటంటే ఇండైరెక్ట్ మెథడ్స్ దే విల్ నాట్ గివ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద లేయర్ థిక్నెస్. ఎగ్జాక్ట్ లేయర్ థిక్నెస్ రాదు ఇండైరెక్ట్ మెథడ్స్ లో. అందుకే మనం జనరల్లీ సివిల్ ఇంజనీర్స్ we like direct and semi-direct method. Indirect methods, we also do it, no doubt. We are also practicing, but we believe these two methods than indirect method. So geophysical methods, they are what I can say, they are very fast methods, but they are not accurate. సో ఇక్కడ సాయిల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ మనం ఏం చేస్తాం అంటే అండి, ఏ లేయర్ ఎంతెంత థిక్నెస్ ఉంది అది కనుక్కోవాలి. సో సాయిల్ ప్రొఫైల్ తెలియాలి, దాన్ని బట్టి మనం ఫౌండేషన్ డిజైన్ చేస్తాం. ఓకే, సో భూమి లోపల ఏముంది, వీఆర్ గోయింగ్ టు ఇన్వెస్టిగేట్ వాట్ ఈస్ ఇన్సైడ్ ది సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది సాయిల్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ సబ్సాయిల్ ఇన్వెస్టిగేషన్. బోరింగ్స్. ఇక్కడ బోరింగ్స్ అన్నప్పుడు ఇక్కడ మనకి 3 మెథడ్స్ చెప్తారు. ఫస్ట్ ఆగర్ బోరింగ్. మనం రోజు చూస్తూ ఉంటాం, డైలీ మనం అబ్జర్వ్ చేసేది ఆగర్ బోరింగ్. ఎక్కువ సార్లు మీరు మన విజయవాడ లాంటి ఊళ్ళో ఎక్కువ పైల్ ఫౌండేషన్స్ కానీ ఎప్పుడైనా భూమిలో హోల్ తీసేటప్పుడు, ఏదైనా ఒక హోల్ తీసేటప్పుడు మీరు ఆగర్లు చూస్తూ ఉంటారు ఎక్కువ. ఆగర్ బోరింగ్. దెన్ వీ హ్యావ్ వెరీ పాపులర్ బోరింగ్, వాష్ బోరింగ్. థర్డ్ వన్ మనకి ఆగర్ బోరింగ్ చేస్తారు, వాష్ బోరింగ్ చేస్తారండి. అండ్ లక్కీలీ వీ హ్యావ్ రోటరీ బోరింగ్. And we have percussion boring. And last but not least, which is very interesting, is drilling, core drilling. In రకాలు ఉన్నాయండి. These are different methods of boring. First, auger boring. Many times you see when the soil is soft in the sense having medium consistency, we go for auger boring. ఆగర్ బోరింగ్ ఎప్పుడు వాడతాం అంటే, మీకు ఆగర్స్ ఐడియా ఉందండి ఎవరికైనా? ఎప్పుడైనా మీరు ఆగర్ చూసారా? ఒక డ్రిల్లింగ్ రాడ్ ఉంటుంది, పైన ఇట్లా చక్కగా హ్యాండిల్ ఉంటుంది, ఈ 2 చేతులతో పట్టుకుంటారు. డ్రిల్లింగ్ రాడ్ ఎండ్ లో పోస్ట్ హోల్ ఆగర్ చూస్తుంటారు, ఎప్పుడు ఇలా ఉంటాయి. చూసారండి ఎప్పుడైనా ఎవరైనా? హలో పోస్ట్ హోల్ ఆగర్ చూసారా? ఓకే, ఇది డ్రిల్లింగ్ రాడ్ కి చివర ఈ పోస్ట్ హోల్ ఆగర్ ఉంటాయి. అయితే ఈ పోస్ట్ హోల్ ఆగర్ ఎప్పుడు వాడతారంటే, సాయిల్ మంచిగా అంటే గులాలకు కొంచెం మరీ హార్డ్ గా ఉంటే, కొంచెం సాఫ్ట్ గా ఉన్నప్పుడు పర్వాలేదు. ఒకవేళ మీరు అనొచ్చు, సార్ ఇప్పుడు కొంచెం ఫాస్ట్ గా అవ్వాలి అన్నప్పుడు, ఇప్పుడు లేటెస్ట్ గా మనకి పవర్ డ్రివెన్ ఆగర్స్ కూడా వచ్చేసినాయి. These are the handle actually. This is the end of the drilling rod attached with helical augers. ఇప్పుడు హెలికల్ అగర్స్ వచ్చేసినాయి.
మళ్ళీ మ్యాన్ మనం ఇప్పుడు నేను చూపించేది మ్యాన్ ఆపరేటెడ్ చూపిస్తున్నాను. సో బట్ వీ హ్యావ్ నో ఆటోమేటిక్ పవర్ డ్రివెన్, అంటే ఇక్కడ మనకి మెషిన్ ఉంటుంది. సో ఫ్రమ్ దట్ ఇట్ విల్ రొటేట్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో ఓన్లీ థింగ్ వీ హ్యావ్ టు హోల్డ్ ఇట్, వీ హ్యావ్ టు హోల్డ్ ఇట్. ఈ రెండు చేతులతో మనం పట్టుకోవాలి. వన్స్ స్విచ్ ఆన్, దిస్ పవర్ machine will be started rotating. So finally you can make a hole in ground. Finally you can make a hole in ground. This is about agar boring. So we have helical agars, we post hole agars. So agar boring we generally prefer. But మీరు అంటారు సార్ ఇప్పుడు ఒకవేళ గ్రౌండ్ మనం ఏదైతే గ్రౌండ్ లో హోల్ చేద్దాం అనుకుంటామో ఆ పర్టికులర్ సాయిల్ కానీ బాగా కొంచెం గట్టిగా ఉంటే ఏం చేయాలి? ఇఫ్ ద సాయిల్ ఈజ్ హార్డ్, ఈవెన్ ఇట్ ఈస్ ఎ క్లే సాయిల్, ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ స్టిఫ్ కన్సిస్టెన్సీ, వాట్ యూ విల్ డూ? దెన్ యూ సీ వీ హ్యావ్ ఎన్ ఆప్షన్. ద ఆప్షన్ ఈజ్ వెరీ క్లియర్. వాష్ బోరింగ్. వాష్ బోరింగ్ ఏం చేస్తా ఉంటే మనం వి విల్ సెండ్ ది వాటర్ బోర్హోల్ బాటమ్ కింద. మనం పంపేటప్పుడే ఈ ట్రైపాడ్ పెడతాం. మీరు బయట బోర్లు వేసినప్పుడు చూసుంటారు, బయట వాటర్ బోర్ వెల్స్ వేసిన సాయిల్ టెస్ట్ చేస్తున్నా కూడా ట్రైపాడ్ పెడతారు. సో హియర్ we have a pulley. This pulley is having rope. Ultimately here you see the rope is connected to drilling rod. Now you see the thing is, here you see this drilling rod having anvil top. So this top of the drilling rod having a pipe. So this pipe is actually, you see, it is connected to pump. Now you see water is allowed through pump. Now with pressure, the water is coming out from the bottom of the drilling rod. So once you see what will happen, bottom of the drilling rod, we provide a drilling bit. Generally, if you use chopping bit ఎలా ఉంటుందంటే అండి, మీకు ఇక్కడ మ్యాగ్నిఫై చేసి చూపిస్తాను. ఇలా ఉండి ఇలా ఇలా పళ్ళు ఉంటాయి, దీనికి టూత్ ఉంటాయి. టూత్ ఎందుకంటే you can ask me, sir, why these teeth are there? For easy penetration of the chopping bit, so that we can easily make the hole. So here you see ఈ చాపింగ్ బిట్ ఉంది కదా, దీనికి హోల్స్ ఏంటంటే ఈ వాటర్ రావడం కోసం. ఇప్పుడు వాటర్ మిక్స్డ్ సాయిల్. నౌ యాక్చువల్లీ వాటర్ వీఆర్ సెండింగ్ విత్ ప్రెషర్ కదా, సో ఇట్ విల్ కమ్ నౌ. It will come, actually will create one sump here. So water mixed with the soil, so chopped soil, it will be collected in the sump. Again, what people are doing, the collected water again they will recirculate. మళ్ళీ ఈ వాటర్ వచ్చింది కదా, ఈ సంప్లో నీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మన వాళ్ళు మళ్ళీ ఇంకొక పైప్ కనెక్ట్ చేసి పంపుకి పంపిస్తారు. మళ్ళీ పంపులో నుంచి వాటర్ వెళ్తుంది ప్రెషర్కి, మళ్ళీ డ్రిల్లింగ్ రాడ్ లోకి ఎంటర్ అవుతుంది. డ్రిల్లింగ్ రాడ్ బాటమ్ లో అంటే వాటర్ అనేది సర్క్యులేట్ అవుతూ ఉంటుంది. వాటర్ వేస్ట్ అవ్వదు, వాటర్ని వేస్ట్ చేసుకోరు. సో దిస్ ఇస్ ద వే యాక్చువల్లీ we perform wash boring. ఎందుకు దీన్ని వాష్ బోరింగ్ అన్నారంటే, వీఆర్ వాషింగ్, వాట్ వీఆర్ వాషింగ్, soil is going to be washed out with water. So once you see we are wetting the ground, once we are injecting water to soil, once you are applying jet of water to soil, the ground becomes soft. Once the ground becomes soft, you can easily make the borehole. So in case of hard soils, hard clay soils, we prefer this wash boring. Wash boring is many times used. You might be observed in India, whenever people are making bore wells, you might be observed in your day-to-day life. When you are traveling on a road also, you might be seen how people are making hole in ground by using this drilling arrangement. So many times people use wash boring. The wash boring lo ఉన్న mechanism simple గా చెప్తాను. ఈ డ్రిల్లింగ్ రాడ్ ఉంది కదా, ఈ డ్రిల్లింగ్ రాడ్ చివర చాపింగ్ బిట్ ఉంది. ఈ చాపింగ్ బిట్ హోల్స్ ఉంటాయి. ఈ డ్రిల్లింగ్ రాడ్ టాప్ ఉంది కదా, ఈ టాప్ ని ఒక పైప్ తో కనెక్ట్ చేస్తారు, పంపు కనెక్ట్ చేస్తారు. పంపుకి నీళ్లు రావడం కోసం ఇక్కడ ట్యాంక్ పెట్టుకుంటారు.
ఈ ట్యాంక్లో నీళ్ళు పంపులోకి వెళ్తాయి, ప్రెషర్కి లోపలికి వెళ్తాయి, డ్రిల్లింగ్ రాడ్ చివరికి వస్తాయి. ఈ వాటరు ఈ కింద చాపింగ్ బిట్ ఉంది కదా, చాపింగ్ అంటే కటింగ్ ఇంటూ స్మాల్ పీసెస్. ఎప్పుడైతే ఇది తిరుగుతూ ఉంటుంది, ఈ బిట్కి మళ్ళీ మీరు రోటరీ యాక్షన్ ఇవ్వచ్చు. అంటే మనం బెల్ట్ వేసి దీన్ని తిప్పుతారు, మీరు అబ్జర్వ్ చేశారు కదా. మనుషులు తిప్పలేరు ఇది. మీరు ఏదో 3, 4, 5, 6, 10, 7, 8 మీటర్స్ వరకు మనుషులు తిప్పగలరు. 10 వరకు. 10 తర్వాత ఇంక బోర్ మనుషులు తిప్పలేరు. మనుషుల యొక్క ఎనర్జీ సరిపోదు. అప్పుడు రోటరీ పెడతాం. రోటరీ అంటే ఏం చేస్తామంటే, మనం ఒక బెల్ట్ పెట్టి, ఒక ఇంజన్ పెట్టుకొని, ఆ బెల్ట్ పెట్టి, ఆ బెల్ట్ని పెట్టి మనం దీన్ని తిప్పుతాం. ఏది డ్రిల్లింగ్ రాడ్. అప్పుడు దెన్ వీ విల్ మేక్ ఈజీలీ బోర్. Now advancing borehole is very easy. So this is called rotary boring. Now the discussion is agar boring. Agar boring అనేది ఏదో 2 to 3 meters ఉన్నప్పుడు ఈజీగా చేసేయచ్చు. 2 to 3, 4, 5 meters. సో ఒకవేళ సాయిల్ మంచిగానే ఉంది, మంచిగా అంటే వాట్ ఐ వుడ్ లైక్ టెల్ యూ, కొంచెం సాఫ్ట్గా ఉంది, తొందరగానే పెనిట్రేట్ అవుతుందంటే యూ కెన్ కంటిన్యూ అప్ టు 10 meter ఆల్సో. బట్ ద థింగ్ ఇస్ వీ నీడ్ టు అటాచ్ అడిషనల్ డ్రిల్లింగ్ రాడ్. అంటే మన పైపులే ఇవన్నీ క్యాస్ట్ ఐరన్ పైపులే. మనం 1.5 మీటర్ అయిపోయింది అనుకోండి, దాని తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొక 1.5 యాడ్ చేస్తారు, మళ్ళీ ఇంకొక 1.5 అలా. సో డ్రిల్లింగ్ రాడ్స్ అటాచ్ చేసుకుంటూ వెళ్తారు. సో దే ఆర్ జస్ట్ క్యాస్ట్ ఐరన్ పైప్స్. Now agar boring is completed, wash boring we have discussed. Rotary boring, I told you just now, rotary boring means to speed up the drilling process, we use it to give rotary action. So rotary boring, one can use ఇప్పుడు రోటరీ బోరింగ్ అనేది ప్రతి బోరింగ్ లోనే అటాచ్ చేసుకోవచ్చు. అంటే బెల్ట్ సిస్టమ్ పెట్టి దాన్ని రొటేట్ చేస్తాం. ఇలా రొటేట్ అవుతా ఉంటే తొందరగా భూమిలో బోరింగ్ అయిపోతుంది. Now next, percussion boring. In percussion boring, actually it is very important discussion. Percussion boring లో మనం hole this no doubt we are making a hole in ground. So this is the drilling rod. At the end of the drilling rod, you can see here, we use hard chisel. This is hard chisel. This is used in hard soils. The hard chisel and sharp గా ఉంటుంది. టప్ అని కొడుతుంటే సాయిల్ బ్రేక్ అవుతూ ఉంటుంది. So in case of hard soils where making borehole is difficult, in that case we won't use a chopping bit, we prefer hard chisel. Then this method of boring is called percussion boring. Next, another method that I have to tell you is core drilling. The core drilling అనేది మాత్రం మనకి ఇక్కడ కొంచెం ఆశ్చర్యంగా ఉండొచ్చు కానీ, కోర్ డ్రిల్లింగ్ హైదరాబాద్ లో అంటే హార్డ్ రాక్ కోర్ మీన్స్ రాక్ కోర్. So we used to use diamond core bit. Here you see at the end of the drilling rod, we use it to keep diamond core bits. This is a diamond core bit. We have two kinds actually, diamond core bits, NX core అంటారు, BX core అంటారు. సో ఇక్కడ దిస్ ఇస్ ఫర్ కలెక్టింగ్ రాక్ శాంపుల్. ఇక్కడ మనం చేయి పెడితే చేయి తెగిపోద్ది, షార్ప్ ఉంటాయి. దీస్ డైమండ్ కోర్ బిట్స్ ఆర్ మేడ్ విత్ అల్యూమినియం. అంటే చక్క కోసుకుంటే వెళ్ళిపోద్ది రాక్ ని. It is used for collection of rock core samples. Sometimes you see కొన్ని ప్లేసెస్ లో మనం సాయిల్ తీస్తున్నప్పుడు రాక్ వచ్చేస్తుంది. రాక్ వచ్చినప్పుడు మరి మీరు రాక్ ని ఎలా కలెక్ట్ చేస్తారు? రాక్ అప్పుడు కోర్ డ్రిల్లింగ్ చేస్తాం. కోర్ డ్రిల్లింగ్ అంటే ఎండ్ ఆఫ్ ది డ్రిల్లింగ్ రాడ్ ఈజ్ కనెక్టెడ్ విత్ డైమండ్ కోర్ బిట్స్. ఈ డైమండ్ కోర్ బిట్స్ అనేవి చాలా షార్ప్ గా ఉంటాయి, దీని టీత్ చాలా షార్ప్ గా ఉంటాయి. దీస్ డైమండ్ కోర్ బిట్స్ ఆర్ మేడ్ విత్ అల్యూమినియం alloys.